ஓகே. எஸ். ஹலோ எவ்ரிவன். வெல்கம் டு இன்டிகிரேட் யுவர் செல்ஃப் பாட்காஸ்ட். நெறைய பேர் வந்து கேட்டிருந்தீங்க. எங்கடா போயிட்டு ரொம்ப நாளா ஒரு சின்ன இதுதான். நான் வந்து நானே பேசிட்டு இருந்தா இதுவா இருக்கு. டுடே நம்ம வீடியோல வந்து ஒரு ஒரு வெரி வெரி ஸ்பெஷல் எபிசோட் நான் சொல்லி ஆகணும். எப்படி கேட்டிங்கன்னா, வி ஹேவ் அவர் ஹானஸ்ட் ரியல்டர். தேங்க் யூ ப்ரோ. தேங்க்ஸ் ஃபார் ஜாயினிங் அஸ் அண்ட் வெல்கம் டு இன்டிகிரேட் யுவர் செல்ஃப் பாட்காஸ்ட். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் உண்மையாவே வந்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி ப்ரோ. எப்படி No இருக்கீங்க? problem. So, American, thank you for having me on. It's my pleasure. எஸ். அப்புறம் எப்படி போகுது ப்ரோ? பிசினஸ்லாம் எல்லாம் ஜாலியா போதா? Business busy dane, right? So, யா formerly, honestly, we have also the brokerage, right? So I run ம் Max Elevate. So if யா 6 months in, so it's been keeping me busy. எஸ் கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ் ப்ரோ. ரீமேக்ஸ் எலிவேட் கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ், பிக் திங்ஸ். Thank you so much. எஸ் வியூவர்ஸ் யாருக்கெல்லாம் தெரியாதோ, தினேஷ் அவராரு திலீப்னு சொல்றாரு. சே ஹை டு தினேஷ். திலீப் No, we're starting and he's calling me. எவ்ரி டைம் ரைட், எவ்ரி டைம். ஈவன் நம்ம என்கேஜ்மெண்ட் இல்ல இந்த வீடு பார்க்க வரும்போதும் அந்த மாதிரி தான் இல்ல, அவர் கால் பண்ணாரு. Our call பண்ணு. I'm going to just send him a screenshot saying ஓகே ஓகே ப்ரோ. ஓகே ஸோ தேங்க்ஸ் அகெயின் ப்ரோ. ஓகே ஸோ நான் டேரெக்டாக நம்ம வீடியோக்குள்ளே போயிடுவோம், பாட்காஸ்ட்குள்ளே. ஸோ எஸ், ஐ ஹேவ் ஃபியூ கொஸ்டின்ஸ் ப்ரோ. சும்மா அப்படியே ஜாலியாக நம்ம வைபுக்கு ஏற்ற மாதிரி அப்படியே ஜாலியாக பேசுவோம். ஓகே ஸோ ஸோ அதுதான் விஷயம். என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா ப்ரோ, நீங்கள் எனக்கு உண்மையாகவே உங்ககிட்ட ரொம்ப பிடிச்சதே அந்த பேர் தான் ப்ரோ. ஆனஸ்ட் ரியல்டர் வச்சுருந்தீங்களே, அது எங்கேருந்து ப்ரோ எடுத்தீங்க அந்த பேர்? வேர் இட் கம் ஃப்ரம்? So, one thing about me, எப்பவுமே ஒரு தொழிலோ அல்லது ஒரு விஷயம் செய்யக்கு முதல் நான் I tried to study it. License எடுக்க முதல் I was an unlicensed realtor. Like 2009ல வீடு பண்ணேன் at 21. So அதுல இருந்து I was very interested in real estate. எல்லாருக்கும் I was giving them advice, buying builder license இல்லாட்டியும் builder வீடு வேண்டி I don't get paid for it, but I was learning and then I would rent them out. So அதே மாதிரி I read a book called The Honest Real Estate Agent. அப்போ சபைக்குள்ள போய் வாய்ச்சேன். It was very nice. I liked the book, and he's a real estate agent from Boulder, Colorado. This has been 12-13 years now. So பேருந்து license எடுத்த sister, like you probably know, like எனக்கு அம்மா இல்ல, right? So அம்மா passed away when I was young. So அப்ப எங்க sister எனக்கு அடிச்சு சொன்னா, தினேஷ் ஒரு தரம் எனக்கு வந்து நீங்க வந்து நேர்மை இல்லாமல் இருக்கு. Okay, அப்ப I wanted to create a team and name brand myself. Ever since day one, I created a name called Honest Realtors. So and then I formed a team called the Honest Realtors team. So that's how I got the name, right? Yeah, so our number one thing is being honest, like integrity, right? Looking after the best interest of the clients. பட் ஆக்சுவலி ப்ரோ அது சூப்பர் நேம் ப்ரோ. ஏன்னா பிகாஸ் நான் இப்போ சென்னையில் இருக்க சின்ன வயசில் வந்து ஒரே ஒரு ப்ராப் தான் எல்லாருமே சொல்லுவாங்க, honesty is the best policy. And I'm very lucky to have you on the my first podcast show with you. With the honest guy, honest realtor. எல்லாமே மேட்ச் ஆகுது மாதிரி ஒரு குட் ஃபீல். பட் தேங்க்யூ ஸோ மச் ப்ரோ. ஆனால் நீங்கள் இப்போ சொன்னீங்க பேங்க்ல வேறு ப்ரோ, பேங்க்லேருந்து எப்படி அந்த ரியல் எஸ்டேட்டுக்கு வந்து? So say luck by chance, முதல் வீடு வேண்டினேன். My plan was not to leave the bank job. பேங்க்ல வந்து I was there from 18 till 27. So 9 years வேலை செய்தேன் நான். But I asked for unpaid leave bank கிட்ட. என்ன நான் கல்யாணம் செய்ய போறேன். 10 monthsக்கு முதல்ல கேட்டுட்டேன், wedding fixed ஆயிடும். Then like 2-3 days before on the first 1 month before the wedding, they said no. They said no, we'll give you 1 week. There's some projects happening. Also, the bank was sponsoring a big event. You know what? அப்பதான் license எடுத்தேன். So 2009 then I was helping my friends. 2011 போய் license எடுத்து first course செய்துட்டு then I got busy. So then in 2014 again I went and studied and then I got the license. 1 month middle intention was to start part-time and then go into it full-time. But 3 days before, so I gave him my 2 weeks resignation, and 3 days before the wedding I was unemployed. Even my dad didn't even know. Only the siblingsக்கு தெரியும், அக்கா அண்ணா தம்பி மற்றதுங்கிற வைஃப் அம்மாவுக்கு தெரியும். But weddingல கூடிய ஆட்கள் வந்து இப்ப வேலைக்கு போறீங்கன்னா I said I took a chance because I felt okay, you know what, it's a good opportunity. எனக்கு வந்து I get comfortable sometimes. ஒரே இடத்துல comfortable ஆயிரும். So this is, I've only had 3 jobs. I worked at Tim Hortons. That Tim Hortons owner is now my client after 18 years, brother. So because I used to work really hard there, so he knew. So I worked at the bank. இப்போ I'm still in touch with the bank people. They asked me to come back. The first day of unemployment, my director got let go. திருப்பி வர சொல்லி சொன்னவ, but I chose not to. But then again, don't burn any bridges, right? So I still stay in communication with them for a while. 1 year ago,
the person that replaced my role would call me all the time. எனக்கு அந்த help வேணும், இந்த help வேணும். So I would help out, but I never worked with, so I wasn't Yeah, getting yeah. paid for it anyways. Then now real estate, it's it's been 11 plus years now. ம். ஸோ நீங்க இப்ப வந்து சொல்றீங்க ப்ரோ 10 இயர்ஸ் பிஃபோர்ன்ட்டு. அப்ப ஆனா உங்க ஒய்ஃப் என்ன சொன்னாங்க? நீங்க அந்த மாரி வேலைய விட போறீங்க. She was on supportive. Yeah. And அப்பதான் கல்யாணம் செய்தாங்க, right? But she knows that short-term pain, long-term gain. இத கேட்க உங்களுக்கு தெரியும் மாதிரி நான் உங்களுக்கு நேத்து கூட சொல்லியிருந்தேன், right? எனக்கு phone calls just thank God, right? Kanaka real estate agents are struggling right now. Last year, out of I think 78,000 agents, 70% did 1 to 0 sales. Right? It's a more of a mundi வந்து 80% of transaction 20 வீதமான agents தான் இப்ப with all the market condition 90 வீதமான transaction 10 வீதமான agents தான். So but it's a but for me, I'm heavily involved in social media. கனவர்சமா இப்ப செய்து கொண்டிருக்க clients refer எங்களோட ஒரு clientக்கு நான் 2017ல வீடு referral on that தம்பி. I always look at the best interest for the clients. அவன் ஷூல இருந்து நான் என்ன யோசித்து தான் நான் அட்வைஸ் கொடுக்கிறது. So luckily for us, even in a downturn market, it's been busy, right? And plus I do a lot of social media, so I get a lot of phone calls about everything, right? So we have our own podcast as well. So but the thing is, the spousal support and solradhu, it's utmost important. For example, like kids and on school pick up on work gets busy, I call my wife and say illa and sonna she understands. In the வேலை வந்து entrepreneurs, it's important that வேலைக்கு முக்கியத்துவம். At the same time, you need to have a family work-life balance as well. கிட்ஸுக்கும் அதான் நான் சொல்றது, அப்பா's working so that you can have a good life. But we do long hours. And when I talked about it with my wife said, let's try this out for 2 years. எங்க அண்ணா சொன்னா 2 years try பண்ணு, right? And then if it doesn't work out, then we'll pivot back and we can go back to another job or something. The first 2 years is a very struggle. Normally real estate agents, they tend to around like more than 50% of agents quit within the first year, right? 92% quit within the first 5 years. They might hold their license vachirupinam real estate agent பேரு காண்டி, but they're not actively working, right? Like last week, one of our agents sold a house, but the person that owns the house, it's also a real estate agent. Okay. Right? And we have another listing, same thing. That uncle called me like, you know what, I want you to sell our, but he's an agent, right? Because they're trusting more active agents, right? So it's the success rate is really low, but the entry point is easy to get your license. அப்ப spousal support இல்லாமல் ஒன்றுமே நடக்காது, right? Yeah, So true. early mornings இறங்கிடுவேன், லேட்டா வர்றது சில நேரம். Last year, especially early on பாத்தீங்கன்னா, I was relying on my wife and income தான், right? So ஒரு கார் தான் வச்சிருந்தாங்க. First thing I did was I sold my big house and I moved into a 2 semi. So பக்கத்து வீடு rental தருவினம். So I'm able to kind of survive and look at the best, right? So downsize பண்ணி I reduce the payment, so I look after the best interests of the clients. Subconsciously கூடி like இல்ல clientக்கு 95% of the time I tell people not to sell. Yeah. And if the market is bad, I tell people don't buy right now, right? So Anand, we're not like projection and so like we're not like horoscope வாசிக்கிற மாதிரி எங்களுக்கு என்ன நடக்க போகுதுன்னு தெரியாது, but we try to give best advice. Yes. Right? So but the spousal support in this industry, someone that you can talk to, someone that knows, okay, சில நேரம் we don't have the capacity to go on a vacation, especially early on, right? And like we go from a big house to a 1,000 square footage house, and slow again we're able to become successful. காரோ கண்ணால ஷேர் பண்ணி கொண்டு வந்தான், right? So and there's ups and downs in business, right? So அப்ப அதுக்கேற்ற மாதிரி துணையா போகக்கூடிய ஒரு ஸ்பவுஸ் இருந்தா தான் you'll be successful. Yeah, that's nice bro. Yeah, because you need that support ல, இல்லனா அதுவும் early stageல வந்துட்டு definitely you need the support. And also நீங்க சொன்ன மாதிரி bro, நானும் திலீப் அவர்கிட்ட வந்துட்டு நான் கேட்டிருந்தேன் முன்னாடி ஒரு 6 months back I guess. நான் வந்து ஒரு வீடை பத்தி பேசிட்டு இருந்தேன். அவரும் இதான் சொன்னார், bro இப்போ நீங்க செல் பண்ணாதீங்க, ஈவன் தோ இஃப் தே செல்னா, இப்போ நீங்க சொன்ன மாதிரி வீடு வித்தாதான் உங்களுக்கு இது. பட் ஆனால் ஆல்வேஸ் ஐ ஃபீல் லைக் யூ கைஸ் லைக் எப்பயுமே அந்த கிளைண்ட்ஸோட பெஸ்ட் இன்ட்ரெஸ்ட், ஓகே வாட் இஸ் அப் ஜாப் மார்க்கெட் கரண்ட்ல இருக்கு, ஸோ அதுதான் நீங்க பார்த்து பண்றது எனக்கும் நிறைய ஃபீல் ஆயிருக்கு. ஸோ கமிங் பேக் டு த question. So they say that it takes 10,000 hours to master something, right? So I've done more than 10,000 hours in the real estate. Again, I was an unlicensed realtor for 5 years, like so with helping my friends 5-6 years, right? So first thing that I did, I rebranded, yes, Honest Filters into Soleil. It took a couple of years, the first year, Christmas holidays, the guy drove Uber because it was so slow. Yeah. Right? And then so
one thing is I study the market. So within the first 4 years, I had an assistant, and then I hired a business coach. I was at a coaching program. Now I'm with a different coaching program. So a permit, you need to have mentors. So I joined Home Life for 2 years, and then 2 years after, I've always wanted to be with Remax. So அப்ப எனக்கு வந்து like தமிழ்நாடு போறதா இல்லையான்னு சொல்லி I found great mentors. My old previous Remax owners, they're young, young age. Now they've sold to a different company, but so they gave me an opportunity, and then I took a leadership role in the brokerage. Then I was, effectively helping them run the brokerage for a while as a de facto broker manager. And then it gave me interest in, dealing with agents, right? Helping agents out. I had some interest in, maybe perhaps opening a brokerage. Always I look, one thing that I do is I look 5 years, 10 years down the road. Right? So 2019, we decided, okay, my old broker owners, like, you should get your broker license. And I got my broker license, maybe opening another third location for them and managing that. And suddenly, what I did was, okay, what am I going to do with our current book of business? Clients, right? So most of my business comes from repeat referral. Because of social media and all the things that we do, more social media exposure. Adukku முதல்ல was always repeat referral. So and every time I have plans, okay, I want to bring I want to do a lot of videos and so we did a lot of videos. But then I said, eventually I want to bring staging in-house. Staging இப்ப normal agents வந்து ஒன்றில் sellers staging pay பண்ண சொல்லுவீங்க அல்லாட்டி ஒரு மாசம் பண்ணிடுவேன். We brought staging in-house so that we can keep the furniture as long as it sells. So eventually I started doing that in 2018. So I wanted to get a trailer. So trailer like we did that. When I said, okay, I want to open the brokerage, I need somebody to take over the book of business. So I started a team. I had a great partner in Chandru, like he was helping me. And then I brought my brother, so that when I'm ready to open the brokerage or do that, Thambi he can take over the business and so we always plan ahead. So sometimes plans don't work accordingly, right? The market changed a bit. I had an opportunity to buy my old brokerage, but again, my mentor, my business coach told me, no, it's not a good idea to buy. Right? You can do it on your own, right? And so then, we've been looking for brokerage, and then, it took another like a year and a half, 2 years process to find a location and go through the Remax process to be where we are right now. So the short answer ஒன்று விடாமுயற்சி, right? You need to up and down ஆயிருக்கும். It's never a steady growth and always be learning. இப்ப கூடி I have two great coaching programs where I learned. இந்த நான் லேர்ன் பண்ற எனக்கு என்ன சுத்த வேற இருக்கிற ஏஜென்ட்ஸோ வேற பிசினஸ் ஓனர்ஸுக்கு படிப்பிப்பேன், right? So because you can incorporate இப்ப இந்த பிசினஸ் செய்யறத மல்டிப்ளை பண்ணி வேற பிசினஸுக்கு செய்யலாம், right? So மற்றது கணக்கு புத்தகங்கள் வாசிக்கிற நான், right? மற்றது கணக்கு கான்ஃபரன்ஸுக்கு போற நான், right? Even after 11 years and studying, right? I'm always trying to learn and adapt and make sure that the knowledge வந்து எப்பவுமே அப்சர்வ் பண்ண. Yeah, that's a good part, right? Yeah, நான் இப்ப கூட பாட்காஸ்ட் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி you started, right? Bro, நான் அது மாதிரி வீடியோல இருக்கேன். Okay, after that. Okay, yes, I see, bro. Always busy. நேத்து கூட உங்களோட வீடியோ பார்த்தேன். அந்த வீடியோல வந்து இந்த மாதிரி நேத்து ஒரு விஷயம் இன்ஃபர்மேட்டிவா ஒரு விஷயம் சொல்லியிருந்தீங்க. இந்த மாதிரி வந்து 1 மில்லியனுக்கு வீடு வாங்கினா அந்த 13% நமக்கு தரப்போறாங்க. அது 1 இயர் இருக்கு. ஸோ அதனால வந்து யாரும் பேனிக் பையிங்லாம் பண்ண தேவையில்ல. அந்த மாதிரி நிறைய இன்ஃபர்மேட்டிவ் கண்டென்ட் அஃப்கோர்ஸ் ப்ரோ உங்ககிட்ட இருந்து எப்பயுமே வந்துட்டு இருக்கு. யா, நவ் ஐ சி ரியல் சைட் வேர் இட் இஸ் கமிங் ஃப்ரம். யா, அதெல்லாமே வெரி குட். ஸோ யா, நான் என்ன கேட்குறேன்னா ப்ரோ, நீங்கள் இப்போ 2015 இப்போ எனக்கு நான் இங்கேருந்து வந்தேன். நான் 2013 கேனடா வந்தேன். கேனடா வந்துட்டு இப்போ 2026 ஆச்சு. நான் அப்போதைக்கு ஒரு காண்டோ வச்சிருக்கேன். ஆனால் என்னன்னா இப்போ எல்லாருமே என்ன கேட்பாங்கன்னா, அப்போலாம் வீடு கம்மியாக இருந்ததே, அப்போவே வாங்கியிருக்கலாமே, இப்போ ப்ரைஸ் அதிகமாச்சு அப்படின்ட்டு சொல்கிறாங்க. ஸோ நீங்கள் அதை பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க? So there's a saying in real estate, bro, the best time to buy was yesterday, right? That time பண்றது கஷ்டம், right? And if viewers வந்து பாத்தீங்களோ, you can go in and Google TREB, Toronto Regional Real Estate Board statistics, Google பண்ணலாம், right? So sales history and பண்ணினீங்களோ, you have statistics from 1970s, right? Up last let's say, right, from year 2000 till now, right? There's only been handful of times where the real estate market went down year over year, right? So we had a really good 20 years of rise from 97 to 2017. Prices did not even decrease one bit, right? Even through on the great financial recession, right? On the time kudi, the price rose.
it went down in 20. There's a 16-point fair housing plan and only Kathleen Wynne, the Liberal government at that time, Ontario, they brought in restrictions, right? So they brought in rental restrictions. They brought in restriction for mortgages, right? They also built a non-residential tax கொண்டு வந்தவ, so foreign buyers can't buy and சொல்லி. அப்ப என்ன நடக்கும்னா, இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதுல என்ன ஒரு தண்ணி பொதுல் இருக்கு, ரைட்? நான் தண்ணியை ஷேக் பண்ணினா, if there's something new something happens, like an earthquake, right? So when there's some sort of a change, அப்போ தண்ணி water வந்து ஷேக் பண்ணும், right? Yeah. it starts to calm down and then it becomes the norm, right? True, So true. அத மாதிரி அப்ப அந்த ரூல்ஸ் வரைக்க என்ன நடந்ததுன்னா, market went down. And so in 2017 to 2018, we saw price கூட தொடங்கிச்சு. So every 6 to 7 years, prices were doubling. When the COVID வந்து பாத்தீங்கன்னா, it was like a rocket fuel மாதிரி, right? Because the interest rate went down. People didn't want to buy condos. They wanted larger properties, right? But anybody can work from home and that was unrealistic growth, but we couldn't do anything about it, right? Because there's pent-up demand. But last year, the year before, we had about like 68,000 transactions the last 3 years, right? So 2001, 2000 கூடி அதே amount of transactions தான் நடந்தது. But the thing is, the population has almost doubled, right? Okay. So அப்ப என்ன நடக்கும்னா, இந்த GTA Greater Toronto real estate marketல two things. One is it's either really down or everybody's frenzy, right? So I've seen this market so many times, right? So in 2009 in the market study one. So what I tell clients is not about timing the market, it's about time in the market. Time பண்றது custom, it's like almost like a lottery, right? இப்ப 2022 ஆண்டு வேண்டின ஆட்கள் யோசிப்பா அட high priceல வேண்டிட்டு, yes, and இப்ப prices have come down. Yeah. But 10-15 years from now, prices will always go back up, Yeah. right? So அப்ப நீங்க வேண்டிக்க விரலுக்கேற்ற வீக்கமா இருக்கணும். Going back to your point, அந்த நேரம் உங்களால காண்டோ தான் வேண்டக்கூடிய மாதிரி இருந்தது. Condos, it's better than nothing. It's better than paying rent to somebody else. Yeah, true. So that's the case. So அப்ப அந்த நேரம் you're able to buy that condo. You're still better off than not buying, and because you got to think of it two ways. ஒன்று வந்து if you're banking on appreciation, but you're also paying like ஒரு ஆளுண்ட காண்டோ ஒரு ஆளுக்கு நீங்க வாடகைக்கு கேட்க அது True. at least இப்படின்னு சொல்லிக்கு you're able to save some money and உங்களோட principal, right? So hundreds of years real estate is one of the big investments, right? And we can always give educational advice based on the current market, right? If last 2.5-3 years I've been telling people, don't rush to buying home. The advice that I gave the other day, right? நான் இன்னொரு வீடு வேண்ட போறேன். அப்ப நான் சொல்றேன், இந்த வீடு வேண்ட வீட உங்களால க்ளோஸ் பண்ணி முடியுமா? மற்ற வீடு செல் பண்ணாம இல்ல அந்த அதுக்குள்ள அந்த பிரைஸ் கூடி இருந்தானே, right? சில பேர் I said no, you should not buy the house. சில பேர் வந்து அசைன்மென்ட்ல இன்னைக்கு வீட வேண்டிட்டு 2 இயர்ஸ்ல அசைன்மென்ட் பண்ணி இன்னொரு ஆளுக்கு 200,000 கூட விக்கலாம்னு சொல்லுவீங்க. அந்த காலம் எல்லாம் போயிட்டு. Okay, that's my next question, bro. Actually, yeah, first thing is like நீங்க அந்த கோவிட் பாயிண்ட் எடுத்து வந்தீங்க bro. கோவிட் டைம்ல வந்து நீங்க சொன்ன மாதிரி அது வந்து ராக்கெட் ஹை தான், அது ஸ்கை ஹை போயிடுச்சு பிரைஸ் எல்லாம். ஸோ அந்த டைம் யா யூ ஆர் த பிஸியஸ்ட் பீப்புள், ரைட்? சூப்பர் பிஸி டைம். ஸோ அந்த டைம் நீங்க எப்படி ஃபீல் பண்ணீங்க? அந்த டைம் வந்து எப்படி நீங்க இப்போ வீடெல்லாம் வந்து நிறைய இருந்தது நம்ம எடுத்து கொடுக்கறதுக்கு, அந்த மாதிரிலாம் இருந்ததா இல்லை எப்படி அந்த டைம் பீரியட் எப்படி இருந்தது? Very competitive. You know what? On the market, real estate agency விருப்பம்னு சொல்லி உண்மையா is not. We like a balanced market, right? Where நாங்க வந்து எங்களோட buyers protect பண்ணலாம், right? Conditions, financing condition போட்டு, home inspection போட்டு, விரும்பின மாதிரி வீடு வேண்டி கொடுக்கக்கூடிய மாதிரி இருக்கு, right? When it's like, again, it's like இந்த business coach சொல்லுவார், we have to deal with the hand that's been dealt to us என்று சொல்லி, right? இப்போ for உதாரணத்துக்கு நாங்க வெதரை கண்ட்ரோல் பண்ணிடலாம், நாங்க மார்க்கெட்டை கண்ட்ரோல் பண்ணிடலாம். ஆஸ் இண்டிவிஜுவல் ரியல் எஸ்டேட் ஏஜென்ட் நாங்க மார்க்கெட் கண்ட்ரோல் பண்ணிடலாது. நாங்கள் அந்த வெதருக்கு ஏற்ற மாதிரி உடுப்ப போடணும், ரைட்? ஸ்னோன்னு சொன்னா குளிர்ன்னு சொன்னா ஜாக்கெட்டை போடணும், ரைட்? சம்மர்ன்னு சொன்னா லைக் அதுக்கேற்ற மாதிரி ட்ரெஸ் பண்ணணும், ரைட்? ஸோ சேம் திங் அந்த மார்க்கெட்ல ஒரு வீடு நாங்க மிஸ் பண்ணினா அடுத்த வீடு $50,000 கூட போகுதுன்னு சொன்னா லைக் we have no choice. அப்ப எங்களோட பாயர்ஸுக்கு நாங்க வேண்டி கொடுக்கத்தான் வேணும். பட் இது வித்து கொடுக்க நாங்கள் ஆஃப்கோர்ஸ் இப்ப நீங்கள் என்ன நம்பி வீடு வித்து தர்றீங்கன்னு சொன்னா நான் எவ்வளவுக்கு கூட வித்து கொடுக்கலாமோ அவ்வளவுக்கு தான் கூட வித்து கொடுப்பேன். ஆனா அதுக்காண்டி ஆக்கள் நினைக்கிற மாதிரி ஏமாத்தி ஒரு ஆளுக்கு $100,000 பே ஓவரா பே பண்றதுல எங்களுக்கு $2,500 தான் வரப்போகுது. அப்ப இட் இஸ் தி மேத் டசன்ட் மேக் சென்ஸ். மற்றது நாங்கள் எங்களோட கிளையன்ட்ஸுக்கு வீடு வேண்டி கொடுக்க ப்ரிஃபர் பண்ணுவேன். 2017ல அந்த ஆங்களுக்கு சொன்னா உங்களோட வீடை விற்காதீங்கன்னு சொல்லி இப்ப நேற்று கூட எனக்கு ப்ரிஃபர் பண்ணி இருக்கிறேன். அப்ப we can only deal with the hand. So that was a very unhealthy market.
நீங்க ம். every month 50,000 100,000 சில இடங்கள்ல கூடுறது very unhealthy, right? அப்ப what goes up must come down. In Yeah. India, the problem was there's two factors. ஒன்று வந்து still is a fundamental issue is that there is not enough homes being built. இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா மார்க்கெட்ல, right? ஓகே. ஆனா 1 million புது வீடு கட்டணும். ஆனா on average இப்ப recently it's been very slow. They're building less than 100,000. So so it's impossible to catch up with the demand, right? அப்ப என்ன நடக்கும்னு சொன்னா இப்ப இந்த இன்ட்ரெஸ்ட், இந்த வார்ஸ், டெரிஃப்ஸால டோரை வந்து லாக் பண்ணிருக்கு. ஆனா ம். திடீரென்று ஒன்றில் வெரி ஸ்லோவா இருக்கும், இல்லாட்டி எல்லாரும் ஒரே நேரத்துல போய் வேண்டி இப்ப இந்த பிடிங் வார் ஆயிடும். இப்ப இந்த என்ன சொல்றேன்னா ரியல் எஸ்டேட் ஏஜென்ட் தான் இதை காசு பண்ணினான்னு சொல்லி ரியல்டர்ஸ் காசு பண்ணல. இட்ஸ் சப்ளை அண்ட் டிமாண்ட், ரைட்? நீங்க ட்ரூ. உங்களுக்கு விரலுக்கேற்ற வீக்கமா இப்ப வேண்டது இட்ஸ் a great time right now. Yes, 2 years ago I would have waited, right? ஆனா ம். நீங்க இன்றைக்கு வேண்டிட்டு நாளைக்கு 100,000 மேக் பண்ண போறீங்கன்னு சொன்னா அந்த அந்த இது இப்ப இல்ல, ரைட்? அந்த இது லாங் yeah. டர்ம் 5 இயர்ஸ் 10 இயர்ஸ்க்கு நீங்க வச்சிருக்கலாம், உங்களால இயலும்னு சொன்னா இப்ப வேண்டதுக்கு நைஸ் டைம். அப்படி என்னோட அந்த கோவிட் வந்து இஸ் வெரி ஒன்ஸ் இன் a லைஃப் or once in 100 years ஒரு நார்மலி என்று சொல்லலாம். ஏன்னா அப்படி வர்றதுக்கு இந்த ஒன்று வந்து ஒருக்காமே இப்படி நடந்தது இல்லை. லாஸ்ட் டைம் அந்த ஸ்வைன் ஃப்ளூ 1917 நடந்த பிறகு 2020 நடந்தது, ரைட்? ஸோ அப்ப கவர்மெண்ட்டும் வந்து எல்லா கவர்மெண்ட்டும் காசு கொடுக்க தொடங்கிச்சு இந்த எக்கானமியை ஸ்டேபிளா வச்சிருக்காண்டி, ரைட்? ஸோ they were giving out money. ஸோ அப்ப there was lots of money to go around. மற்றது இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் வந்து 0.25% பேங்குக்கான ரேட் சீப் மணி. ஸோ on average பாத்தீங்களோ this will இந்த ஃபேஸும் இது கடந்து போகும். ம். If you look 10 years from now, most likely you would regret not buying because three factors: supply and demand, right? So matter the immigration, the more people are coming into the country, right? Still ஆக்கள் வந்து கொண்டு தான் இருக்கணும், even though little bit of immigration cool down பண்ணிட்டது, right? மற்றது மூன்றாவது வந்து வீடு வந்து ஒரு அத்தியாவசியமான தேவை. எல்லாருக்கும் ஒரு வீடு தேவை. ட்ரூ, ட்ரூ. So especially வர்ற immigrants பாத்தீங்களோ இது இந்தியால இருந்து வரையினம், சவுத் ஏசியால இருந்து வரையினம், ஏசியால இருந்து வரையினம், right? அவைன்ற கோல் வந்து within the first 4 yearsக்குள்ளேயே வீடு வேண்டிடுவினுமா. ம். The average Indian wife actually buys a house within the first 3 years. Yeah, ட்ரூ. Yeah, எவ்ரிபடி இல்ல ப்ரோ. நான் அப்போ எனக்கு என்ன டவுட்னா, இப்ப நீங்க சொல்றீங்கல்ல இப்ப வீடு வாங்கணும் அப்படின்ட்டு எல்லாம் நிறைய சப்ளை இருக்கு. பட் எவ்ரிபடி வாண்ட்ஸ் டு ஸ்டே இன் லைக் டொரண்டோ இல்லனா அரவுண்ட் டொரண்டோ, லைக் வித்தின் 100 கிலோமீட்டர் ஆஃப் ரேடியஸ். ஓகே, நோபடி வாண்ட்ஸ் டு கோ அவுட் ஆஃப் லைக் 100 ரேடியஸ்ல. ஸோ நீங்க அப்ப அந்த மாதிரி டைம்ல நீங்க எப்படி இப்ப மேனேஜ் பண்ணீங்க? இப்ப வர கிளைண்ட்ஸ்லாம் ஓகே நைஸ், ரைட்? So again, there's some factors. எப்பவுமே உங்களோட பட்ஜெட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி most likely வேண்டலாம். ஆனா அதுக்காண்டி prices down ன்னு சொல்லிட்டு சொல்லிடாத 5 லட்சத்துக்கு வீடு வேண்டலாம்னு சொல்லி இல்ல, right? So the way that I do it, இப்ப நீங்க இப்ப நேற்று வீடு விற்க போனால் அப்ப அந்த அண்ணாக்கு சொன்னேன், அண்ணா நீங்க வந்து we need to do some work. So சின்ன சின்ன வேலைகள் செய்தாதான் வீடை வந்து வடிவா காட்டும், right? ஆனா வேண்டேக்க I tell clients, look at 3 things. ஒன்று வந்து லொகேஷன் உங்களுக்கு ஓகே ஆண்டு, ஏன்னா லொகேஷன் நாங்க மாத்திராது, ரைட்? வீடு கொண்டு போய் இன்னொரு இடத்துல போடலாம். ரெண்டாவது ஸ்ட்ரக்சரல், ரைட்? 4 பெட்ரூம் சொன்னா 4 பெட்ரூம் தான் தேவை, ரைட்? அல்லது உங்களுக்கு 2 லிவிங் ரூம், ஹை சீலிங் வேணும்னு சொன்னா அந்த ஸ்ட்ரக்சரல் சேஞ்சஸ் கஸ்டம் மேக் பண்றது, ரைட்? ஸோ அப்ப ஆனா காஸ்மெட்டிக்ஸ் வந்து, ரைட், ஹார்ட்வுட் ஃப்ளோரிங், அப்ளையன்ஸ், சில பேர் $1.5 million வீடை பார்ப்பினோட அப்ளையன்சஸ் விற்க நான் அந்த அப்ளையன்ஸை மாத்தி தான் விற்கிறேன். நான் ஒரு பெயிண்டிங் லைட் ஃபிக்சர்ஸை மாத்துவேன். ஆனா பாயர்ஸ் வந்து இந்த சின்ன சின்ன தான் பாக்குறது. அப்ப நான் சொல்றது லைக் கொஞ்சம் ரெனோவேஷன் பண்றப்பட்ட வீடுகளை வேண்டினா உங்களுக்கு your first house is not your forever home. அப்ப எப்பவுமே உங்களுக்கு தனி வீடு தான் தேவையான இல்ல. I tell them get yourself into a semi or a townhouse. And then you can always move up. ஆனா இன்ட்ரெஸ்ட், that's a $1 billion question. Will it go down? So two things. So I always say விரலுக்கேற்ற வீக்கம் மற்ற லொகேஷனையும் பார்க்க. சில நேரம் you have to make a sacrifice, right? உங்களுக்கு தனி வீடு அஃபோர்ட் பண்ணிலாட்டி தென் உங்களுக்கு லொகேஷன் தான் முக்கியம்னு சொன்னா லைக் then you have to go for a semi. So that's one thing. இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து to be honest with you, இப்ப இருக்கிற இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் is a great interest rate compared to what it was. 1.5 வருஷம் பேங்க் ரேட் வந்து 7% இருந்தது. பேங்க்குக்கான ஓவர்நைட் லெண்டிங் ரேட் வந்து 5%. இப்ப there's been so much cuts. இப்ப வந்து பேங்க்கான ஓவர்நைட் லெண்டிங் ரேட் வந்து 2.25% இருக்கு. And if you look at pre-pandemic, it was very similar. Maybe ஒரு 0.5% கூட இப்ப இருக்கு, ரைட்? முந்தி பேண்டமிக் போது. ஸோ அந்த பேண்டமிக் லெவல் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் உங்களுக்கு வேற. தேர் இஸ் மோர் லைக்லி சான்ஸ் தட் இந்த வருஷம் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் கூட்டுறதுக்கு versus குறைக்கிறதுக்கு. That's what எல்லா பண்டத்தும் சொல்லலாம். என்ன பிரச்சனைன்னா there's so much uncertainty. Donald Trump starts a war,
and then oil price goes up. Oil price go up மேல போயிக்க இன்ஃப்ளேஷன் பணவீக்கம் வந்து அதிகரிக்கிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு. ஏன்னா everything runs on oil. Gas price கூடினா உங்களுக்கு ஏற்றுமதி இறக்குமதி பிரைஸ்கள் கூடும். அப்ப பிரைஸ் கூடைக்க அங்கால என்ன உங்களோட grocery price எல்லாம் கூடும். அதே மாதிரி fertilizer right அது பிரைஸ் கூடும். there is so much uncertainty என்றபடியா இன்ஃப்ளேஷன் வந்து பேங்க்கான குறிக்கோள் வந்து 2 விதத்துக்கு வச்சிருக்கு. and that means it's a very healthy economy என்று சொல்லிவிடும் ரைட். ஆனா பாத்தீங்கன்னா 1.8%ல இருந்தது பிப்ரவரி. இனி மார்ச் இன்ஃப்ளேஷன் வந்து மோஸ்ட் லைக்லி கூட போகுது. ஏன்னா கேஸ் பிரைஸ் வந்து 40-50% கூடிட்டு. அப்ப அதால my advice is if you want இப்போ உங்களுக்கு ரினியூவல் வருதுன்னு சொன்னா it's either go for a short term fixed rate. Fixed rate வந்து பாண்ட் மார்க்கெட்டை வச்சு தான் பாக்குறது. Right? Indian bond markets தான் பார்க்கல. But when there is uncertainty, bond markets வந்து bond yields வந்து அதிகரிச்சு கொண்டு போறது. Right? So அப்ப அதால if you look at it last 3 weeks, 4 weeks, fixed rate வந்து கொஞ்சம் கூட அதிகரிச்சிருக்கு. 0.5%, 0.6% கூடிட்டு இருக்கு. But if you can get an interest rate anything less than 4%, I would say fix it. Fix பண்ணி விடுறது better. ஏனென்றா there's too much uncertainty. அப்ப பேங்க்குக்கான இப்படி திருப்பி 3, 4, 5%க்கு போனா they will most likely increase the rate. ஆனா அது நடக்கிறதுக்கு very less chance. I think அது போயிட்டு வந்திருக்கோம் திரும்பி அந்த ஏஜுக்கு போக மாட்டாங்கல்ல. அதான் so it's very unlikely, but at the same time I think most likely interest rate குறையிறத நம்பி நீங்கள் இருக்கிறது is not a good idea. I think you're probably better off interest rate வந்து இப்படியே தான் இருக்கும் இந்த வருஷத்துக்கு எதிர்பார்க்கிறேன். ஓகே சோ யா ப்ரோ இது எல்லாமே ஓகே. சோ இது கொஞ்சம் அப்படி நம்ம இந்த ரியல் எஸ்டேட் இதெல்லாம் அப்படியே வச்சுட்டு வருவோம். யா நீங்க ஆனா நீங்க பயங்கர ஸ்போர்ட்ஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் தானே. இது எல்லாமே நீங்க இந்த சைட்ல செஞ்சுட்டு இருக்கீங்க. I've seen you so many of videos. மேப்பிள் லீஃபா இருக்கட்டும் இல்ல நம்மளோட பேஸ்பால் எல்லாமே அப்பப்போ நான் அவங்கள அந்த இதுல பார்க்கலாம் அவங்க வீடியோஸ்லாம். ஓகே யூ கைஸ் ஆர் ஷவுட்டிங். Okay, how you guys enjoy the sports with your brother, of course? Of course. So என்னன்னா எனக்கு வந்து சித்தப்பா வந்து took us like நாங்க வந்து 95ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் 20th. ஆகஸ்ட் 20th within 24 hours-க்குள்ளேயே பேஸ்பால் கேம் கூட்டி கொண்டு போனார் ரைட். அம்மா அந்த கசன் சிஸ்டர் அண்ட் ஹஸ்பண்ட் ஆவிட் ஸ்போர்ட்ஸ் ஃபேன் இன்னொரு. ஸோ அப்போ ஏர்லி ஆன் அவர் வந்து ஹாக்கி பார்ப்பார் ரைட், பாஸ்கெட்பால் பார்ப்பார், பேஸ்பால் பார்ப்பார். ஸோ வி பிகேம் ஸ்போர்ட்ஸ் ஃபேன்ஸ். மற்றது நாட்டு பற்று, மற்றது சிட்டி அந்த ப்ரைட் இருக்கு ரைட். ஸோ அப்போ பார்த்தீங்கன்னா டீம் கேடா பிளே பண்ணுதுன்னு சொன்னா அது வந்து எனக்கு ஒரு எஸ்கேப் மாதிரி. ஏன்னா இட்ஸ் அதர் ஐம் ஒர்க்கிங் or I listen to books. Sports is just an escape right. இந்த எங்களோட மீடியா ரூமுக்கு I can quickly show you. Okay. Right? So if you look, let me guess, it's more of Maple Leaf. So இப்ப பாத்தீங்களா இஞ்சா பக்கம், so the AI system. Oh yeah, in the side full, yeah, I see Raptors, right? Yeah, so you see the Raptors championship there. Right? And just to emphasize like winning culture right for the brokerage right. So ஒன்று வந்து it brings the city together. Sports வந்து it brings the city together, it brings the country together, and you get to meet a lot of friends and stuff right. So and it's also an escape right. You're able to like கொஞ்ச நேரத்துக்கு வேலையை பற்றி ஸ்ட்ரெஸ் பற்றி யோசிக்காமல் ஸ்போர்ட்ஸ். ஆனா எனக்கு கிரே ஹேர் வர்றதே இந்த மேப்பிள் லீஃப்ஸால தான். Especially last season right. Last season was brutal. Right? But almost big time hockey and baseball and basketball fan. Okay, nice bro. Because நான் நிறைய வாட்டி பார்த்திருக்கேன். யா நீங்க உள்ள சூப்பர் செலிப்ரேஷன் all the time. அப்ப 2019 எப்படி இருந்தது ராப்டர் செலிப்ரேஷன்? It was unreal. ஏன்னா இந்த டீம்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா Blue Jays, Raptors and Leafs. And I've only seen one team win right. ஏன்னா நாங்க Blue Jays அந்த back to back championship அடிச்ச பிறகு இந்த வருஷம் போன வருஷம் we were so close. பலமுறை கைக்கு வந்து வாய் கட்டினது கிட்ட. almost there but ஆனா every year they bring that suspense or surprise to us right. Yeah, it's a good it brings friends together. Great. The Raptors celebration ஐயா சொல்லவே தேவையில்லை. முதல் வின் பட்டோனும் டவுன் டவுனுக்கு போனோம். தம்பிக்கு விடிய பால் காய்ச்சறது அவன் புது பால் காய்ச்சறதுக்கு 6 மணிக்கு ஐயர் வர்றான்னு சொல்லிட்டு நாங்க 5:30க்கு தான் வீட்டை போனோம் ரைட். I'm pure tired right. Yeah, true celebration, full time celebration. City was super fun அந்த time was crazy. Yeah, so much fun. Okay. Yeah, so நீங்க இப்ப வந்து ஏஜென்ட்ஸ் வெச்சு பண்றீங்களா bro? Coming back to our real estate story. Yeah, நீங்க இப்ப ஏஜென்ட்ஸ்லாம் வெச்சு பண்றீங்க. நீங்க வந்து ஆஃப்டர் கோவிட் வந்து நீங்க சொன்ன மாதிரி அந்த ரியல்டர்ஸோட இது வந்து நிறைய பேர் வந்துட்டாங்க கரெக்ட்டா ஆஃப்டர் கோவிட். because everybody see the market realtor is a big thing அப்படி சொல்லி easy money அப்படின்ற மாதிரி நிறைய பேர் வந்துட்டாங்க.
ஐ டோன்ட் திங்க் ஸோ. நீங்க இவ்வளோ நேரம் நீங்க பேசினதுல ஐ டோன்ட் திங்க் ஸோ. பட் ஆனா இவ்வளோ பேர் வந்துட்டு இப்போ நீங்க சொன்னீங்க லாஸ்ட் இயர்ல வந்து அப்படியே ரெடியூஸ் ஆயிடுச்சு. 0% சேல்ஸ் அப்படின்ற மாதிரி போனது. ஸோ அதனால நிறைய பேர் வந்து இது பண்றாங்க. ஸோ இவங்க இப்போ புதுசா ஒருத்தவங்க ரியல்டரா வரணும்னா டு யூ திங்க் தே ஹேவ் டு கோ த்ரூ தட் கோச்சிங் லைக் தட் ஹோல் ஸ்கூல் அந்த மாதிரி போகணும்னு நினைக்கிறீங்களா? இல்ல My எப்படி நீங்க best நினைக்கிறீங்க? advice, ம். இப்போ ரியல் எஸ்டேட்ல வர போறீங்கன்னு சொன்னா, இட்ஸ் லைக் இட் டேக்ஸ் ஒரு என்ன பிசினஸ் கடையை திறக்கிறீங்கன்னு சொல்ல, ரியல் எஸ்டேட் இஸ் a great business by the way. ஏனென்றா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என் வைஃப் ஒரு சாரி பிசினஸ் தொடங்கினவா, ரைட்? அப்ப அதுக்கு ஐ ஹேட் டு ஸ்பெண்ட் மணி இன்வென்டரி வேண்டதுக்கு, ம். right? ஆனா இதுல பாத்தீங்கன்னா நீங்கள் பிக் லைக் $1,000,000 இன்வென்டரிய ம். நீங்க வேண்ட தேவையில்லை, ரைட்? யா யா வேற யாருடைய இன்வென்டரியை நீங்க விக்கிறீங்க, ரைட்? இப்ப நான் ரெஸ்டாரண்ட் திறக்கிறேன்னு சொன்னா சேம் திங், அப் ஃப்ரண்ட் காஸ்ட் வந்து கூட இருக்கு, ரைட்? ம். கடை போட்டு ரெண்ட் பே பண்ணி அப்படி, ரைட்? ஸோ ஆனா ஸோ அப்போ அதால தே ஆல்வேஸ் ரியல் எஸ்டேட் வந்து ஈஸி டு என்டர் இன்டு, ரைட்? அதுல சர்வைவ் பண்றதுக்கு யூ நீட் டு ஹேவ் பேஷன்ஸ், யூ நீட் டு பி யூனோ ரிசல்ட்ஸ் வராம, யூ நீட் டு ஆல்வேஸ் யூ நீட் டு ஹேவ் ஸ்ட்ரக்சர், ரைட்? நீங்க பாத்தீங்க என்கிட்ட வந்து ஃபுல் கேலண்டர் இஸ் புக்ட், right? யா I'm யா trying to book appointments, right? Because I have every day I have so many things that I can only do 24 hours in a day, right? But I have structure, right? இப்ப இதுக்கு பிறகு, so we have our team get together at 4 p.m. So 2 o'clock. So we need to have structure. Then my best advice is choose a brokerage. அதெல்லாம் நான் like where நீங்க கூட காசு பே பண்ணினாலும் but you're able to learn from others, learn from experts, right? ம். Learn from people that have been in the business for in a long time and doing well. இப்ப நீங்க 20 வருஷமா ரியல் எஸ்டேட் லைசன்ஸ் வச்சிருக்கிறாலும், ஆனா சில இன்னும் வருஷத்துக்கு ஒரு வீடு விற்கிறாலும், சில பேர் சிலர் இருக்கணும் ஒரு வருஷத்துல 50 வீடு. They are much better basketball player. LeBron James is one of the best basketball players யா ever யா to be, right? ம். ஆனா அவருக்கு கோச்சிங் தேவையா? இல்ல. Yes, he has a coach because somebody to keep him accountable and show them what the right things to do and wrong thing not to do, right? So அதே மாதிரி when you have great mentors, you join a brokerage that have great mentorship and think long term. எப்பவுமே short term think பண்ணினா people can see through it. இன்றைக்கு லைசன்ஸ் எடுத்து நாளைக்கு மணி மேக் பண்ண போறீங்கன்னு சொன்னா you won't last, right? You look after the best interest of the clients. நான் இந்த ஏஜென்சிக்கு ஒன்று மட்டும் சொல்றேன், நான் எடுக்கிறது கஷ்டம், ஆனா பேரை ரூன் பண்றது ஈஸி. ஸோ அப்போ அந்த லாங் டேர்ம் ஹெல்த் இட்ஸ் நாட் இப்போ ஏஐ வருது ஆகல் நினைக்கணும் ரியல் எஸ்டேட் வந்து ஏஐ வந்து டேக் ஓவர் பண்ணிடுமெண்டு, ரைட்? ஐ டோன்ட் திங்க் ஸோ. ஏன்னா it's a I don't think of myself as a real estate agent. I think of myself as a consultant. It's a personal relationship, right? So it's a relationship that we have with our clients, right? So we're giving advice, right, on their personal relationship. So it's a relationship building exercise. So I have clients who their siblings are real estate agent, right? ம். But they choose to work with me and because of the relationship that I have. யா ஸோ நீங்க சொல்ற மாதிரி இப்போ வந்து ஒரு மென்டர்ஷிப் எல்லாமே வந்து ஒரு கைட்லைன்ஸ் நம்ம இது பண்ணா பெட்டர். அது வந்து ரியல்டர் மட்டும் இல்லை எல்லாத்துலேயுமே. பட் ஆனால் நீங்கள் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான டாபிக் ஒன்று எடுத்துகிட்டு வந்தீங்க ப்ரோ. ஓகே, ஸோ இது வந்து ஐடி மட்டும்தான் கிடையாது. இந்த ஏஐ வந்து டெஃபினட்டாக ரியல்டர்ஸ்லாம் நோ, ஐ டோன்ட் திங்க் ஸோ. 200% ஐ டோன்ட் திங்க் ஸோ. பட் ஆனால் நீங்கள் ஏன் ஏஐ வந்து இன்டெகிரேட் பண்ணக்கூடாது உங்களோட? We பண்ணலாம். do. We have a great backend system நாங்க integrate பண்றோம். இந்த AI it's part of everything, right? So from இந்த podcast பாத்தீங்கன்னா from writing questions down to it's that, right? இப்போ எங்கட brokerage-க்கு we're integrating AI into it because all of our trainings and stuff, so where agents can log in and they can ask our AI to write offers for us. ஓகே ஓகே. They can ask our AI to find previous training videos. So we're doing that. We are integrating AI, and on the client relationship, you can, right? But nobody's going to talk to a computer, right? இப்போ ஒரு ஆள் வந்து என் மகள் வந்து யூஎஃப்டிக்கு போக போறான்னு சொல்லி என்ன அட்வைஸ் சொல்லி, that's a more relationship building exercise. எல்லாமே உங்ககிட்ட கேட்டு முடிச்சுட்டு நினைக்கிறேன். ஆனா உண்மையாவே ப்ரோ தேங்க்யூ ஸோ மச். நிறைய இன்ஃபர்மேட்டிவான விஷயம். ஒரு விஷயம் சொல்லணும்னா ப்ரோ, உங்களோட பேஜ்ல வந்து நிறைய இந்த ரியல் எஸ்டேட் நீங்க சொன்னீங்களே, உங்க கிளைண்ட்ஸ் எல்லாருமே எவ்ரிபடி ஐ திங்க் லைக் ஓகே தே டேக் சம் piece of advice from you, like piece of information from your page. Even நான் நேத்து கூட உங்களை இது பண்ணிட்டு இருக்கும்போது என்னோட ஃபீட்ல வந்து வரும்போது அந்த 1 million suddenly I got excited. Okay, and I asked myself, do you have that much money? Then okay, wait, okay, you don't have to buy that panic, right? அந்த பேனிக் பட்டன் அழுத்தாம நம்ம பொறுமையா வாங்கிக்கலாம். ஓகே, ஸோ லாட் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் ப்ரோ, தேங்க்யூ ஸோ மச். அப்புறம் எங்களுக்கு இந்த பாட்காஸ்ட் வந்தது உண்மையாவே, and you are my first guest. Okay, I'm so honored. Yeah, thank you so much bro. Thank you for having me. Yeah, I wish you all the best. thank you so much bro, thank you so much.